Hartelijk welkom bij deze online kennissessie van Fondsnieuws en Investment Officer in de serie Thematic Investing, thematisch beleggen. Elke keer 1 thema, 2 beleggingsmogelijkheden en de experts die daarbij horen. Dat gaan we deze week doen over hoe te beleggen in een wereld die alsmaar verandert, die versnelt, die onzekerder lijkt of is en steeds complexer wordt. Hoe vind je businessmodellen die toekomstbestendig zijn en hoe beleg je daar dan in? Dat gaan we doen met jullie thuis. Dus chat, doe mee in de pollvragen en stel je vragen. Dat kan in de chatfunctie, die zien jullie in je scherm. En dan komen dus af en toe ook wat pollvragen voorbij. Doe het nu, jullie zijn niet zomaar ingelogd. Je zit daar omdat je iets wil weten. Gooi de vragen er vast in. Dan kunnen we goed in de gaten houden dat ze ook beantwoord worden. We doen dat vandaag ook met Walid Azar Atalla, een vermogensbeheerder van Thematisch. En met hem duiken we in wat nou eigenlijk de overeenkomst is tussen, nou noem eens wat, films, boeken, fietsen, bloemen, spijkerbroeken. De overeenkomst is de abonnementeconomie, want op alles kan je tegenwoordig een abonnement nemen. En volgens Walid kunnen we daar heel veel geld mee verdienen. Met Rashant van PGIM gaan we het hebben over electric vehicles, dus elektrisch rijden. Nou, dat is helemaal de toekomst. Volgens Rash staan we aan de vooravond van de grootste revolutie in de auto-industrie sinds de introductie van de T-Ford. En ja, wat zien we hier nu? Is dat zo waar? Een elektrisch aangedreven vrachtwagen? Op die vraag krijgt u straks een antwoord bij Rash. Maar eerst gaan we naar een keynote waarin kreeften misschien wel een hoofdrol spelen. We gaan zo meteen luisteren naar Yusri Mandoor. Hij doseert strategie aan Nijrode Business University. Hij schreef verschillende managementboeken. En zijn onderzoek draait steeds om die vraag hoe het nou toch komt dat sommige bedrijven het lukt om klantwaarde te blijven genereren. Ook in totaal onnavolgbare tijden, zoals we dat natuurlijk de afgelopen tijd hebben gezien. Terwijl andere bedrijven daar jammerlijk in falen. Waar zit hem dat nou in? Het antwoord deelt hij met u aan de hand van wat hij noemt de klantreis naar innovatie. We gaan luisteren naar Yusri Mandoor. En Yusri, ja, meteen maar die vraag, wat is er met die kreeften op een van jouw boeken? Ja, dankjewel. En dat is natuurlijk een hele logische vraag die je stelt. Kijk, het bijzondere aan een kreeft is, de kreeft die kan alleen maar groeien door zijn pantser af te werpen. En die metafoor kun je heel mooi doortrekken naar bedrijven. Want ook heel vaak zitten bedrijven vast in hun groei en zullen zij andere keuzes moeten maken, nieuwe businessmodellen moeten ontwikkelen om weer een nieuw groeipad in te slaan. Dus daar komt de metafoor vandaan. Nou ja, je hebt een verhaal voorbereid voor ons. De keynote. Ga je gang, the floor is yours. Dankjewel. Goed, leuk om met jullie te spreken over, noem het even, resilient of toekomstbestendige businessmodellen. En ik kan trouwens nu zelf niet de sheets zien. Ik weet niet of die is opgestart. Ik ga er even uit dat die getoond wordt. Hoe heet het? Want als we het hebben over nieuwe businessmodellen, hoe krijg je nou succes met nieuwe businessmodellen? Hè? Want ja, het is eigenlijk een heel sexy, cool onderwerp. Hè? Heel veel aansprekende voorbeelden van bedrijven die eigenlijk andere keuzes maken dan dat gangbaar is in de industrie. Hè? Opeens betalen we een abonnement dan dat we het per stuk afnemen. We hoorden het net al. En heel vaak zijn het jonge bedrijven. Het zijn vaak jonge bedrijven die succesvol zijn met een nieuw businessmodel. En waarom is dat eigenlijk? Hè? Waarom zijn dat vaak de nieuwkomers die de markt op zijn kop zetten? Nou, het antwoord is eigenlijk heel simpel. Allereerst, een nieuw bedrijf heeft geen legacy. Heeft geen last van, dit is niet hoe wij dingen hier doen. Dit is niet hoe wij georganiseerd zijn. Dus er is geen legacy. Dus je hebt de vrijheid om eigenlijk helemaal je bedrijf en je dienstverlening in te richten naar wat op dit moment de behoefte is in de markt. En dat is ook meteen het tweede punt. Je ziet dat de klantbehoefte van nu is het vertrekpunt voor dat nieuwe businessmodel. En dat is ook logisch, want je gaat een oplossing voor het nu verzinnen. En een bestaande organisatie, zeker als die groeit en meer corporate wordt in de loop der jaren, ja, die is ook ooit vanuit die klantbehoefte ontstaan. Maar het kan er wel eens toe leiden dat meer het systeem, het interne systeem van het bedrijf, de bedoeling is geworden
En dat het contact met de klant toch een beetje verloren wordt. En het derde is een nieuwkomer. En we zien hier allemaal voorbeelden van nieuwkomers op de slide. Die heeft ook een hele andere risicoperceptie. In die zin dat als ik met iets nieuws begin, dan kom ik met niks. Dus als ik met niks ga, is dat ook gegaan. Dus daar zien we heel duidelijk een verschil. Als we dan eens kijken naar hoe ziet zo'n businessmodel eruit? Hoe kun je dat schetsen? We zien hier een voorbeeld van een manier, zeg maar een visuele weergave van een businessmodel. Het is een model wat ontwikkeld is door een Zwitserse professor, Alexander Osterwalder. En die heeft via 9 bouwstenen probeert hij weer te geven hoe je een businessmodel kunt weergeven. En heel vaak wordt een businessmodel verward met een verdienmodel. Hoe verdienen we ons geld? Maar wat we feitelijk bedoelen met een businessmodel is eigenlijk hoe zijn wij in staat om waarde te creëren voor onze klanten, voor onze doelgroep. Hoe kunnen wij eigenlijk meer meerwaarde bieden aan onze doelgroep dan dat onze collega's dat doen? En die visuele weergave die heeft een kracht, want die laat in 1 oogopslag zien hoe dat georganiseerd is. Hoe wij de interface met de klanten hebben georganiseerd, op welke klanten we ons richten. Wat de belofte is, wat onze unieke competenties zijn, hoe wij georganiseerd zijn, met welke partners we werken. En uiteindelijk hoe we geld verdienen en waar we geld aan moeten uitgeven. En als je dan kijkt naar dat model, dan klinkt dat prachtig met die 9 bouwstenen. En we zien een voorbeeld hier van Nespresso in het plaatje. Maar de uitdaging is dat je zegt, ja, maar hoe maken we dit nou tot een logisch geheel? Dat het logisch in elkaar steekt. En dat is vaak de uitdaging. En als je dan kijkt naar wat is dan de succesformule van heel veel partijen die eigenlijk heel erg goed doen in de markt, dan is dat zij een focus aanbrengen. Zij weten een focus aan te leggen in een businessmodel. Ik heb een plaatje meegenomen waarin je dus ziet waarin een aantal voorbeelden staan van bedrijven die dat heel goed doen. Je ziet hier een plaatje met de Dollar Shave Club, Waze, Fortnite. Nou, ik denk allemaal wel bekende merken. En het is interessant om daar eens even kort op in te zoomen. Want ik vergelijk het ook wel eens met een tennisspeler. Hè? Een tennisspeler over het algemeen die heeft 1 heel goed wapen. Een backhand, een forehand, een opslag. En wat je ziet bij deze succesvolle businessmodellen, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Als je kijkt naar een Dollar Shave Club, die hebben gewoon een heel slim distributiemodel opgezet. Waarin zij de middleman eruit gesloopt hebben. Dus zij zijn gaan disrupten aan de voorkant van de organisatie. In die klantinterface en naar de markt toe. Als je dan kijkt naar een Waze, dat kennen we vanuit de navigatie. Dus eigenlijk een soort voorloper op Google Maps. Inmiddels ook geaccureerd door Google al een aantal jaren terug. Ja, die zijn eigenlijk in staat geweest om een heel grote klantendatabase te creëren. Gebruikers die vervolgens de data verzorgden om uiteindelijk een hele goede dienstverlening neer te zetten. En ook heel veel betrokkenheid in die database te creëren. Dus die hebben daar een unieke asset en key resource gecreëerd die eigenlijk heel moeilijk is te kopiëren voor andere partijen. En als je dan aan de onderkant van het model kijkt naar het verdienmodel, dan is natuurlijk Fortnite een aansprekend voorbeeld. Waarin je zegt, ja, weet je, het spel is eigenlijk gratis. Mijn kinderen zijn er ook gek op. Maar die willen gewoon heel graag via allerlei micropayments in die game, willen zij met coole skins dat spel spelen. En dat is een hele slimme manier om eigenlijk heel veel geld uit die markt te halen. En zo zie je dat de partijen daar heel duidelijk een sterk wapen hebben in hun businessmodel, die heel moeilijk te kopiëren is door andere partijen. Is het dan niet mogelijk om het allemaal te doen? Ja, dat is zeker het geval. Maar dat lukt maar weinigen. Maar dan hebben we het over de grote techpartijen die feitelijk op al deze punten goed scoren. En mijn advies is altijd, probeer eerst eens even een hele goede back-end, forehand of service te ontwikkelen voordat je dat pad inslaat. De vraag is dan wel van, ja, maar is dat dan alleen maar een spel van nieuwkomers, die nieuwe businessmodellen? En ik heb een voorbeeldje meegenomen, wat je misschien niet zo direct voor de hand ligt, dat niet altijd het geval is. Het kan ook een bestaande partij zijn. En daar komt eigenlijk die transformatie van die treft terug. En het voorbeeld dat ik jullie heb meegenomen, dat is Netflix. En dan denk je misschien, Netflix, dat is toch ook zo'n nieuwe partij? Nou, ja en nee. Want sommigen van jullie weten dat misschien, maar Netflix bestaat al een jaar of 20, 25 ongeveer.
En wat Netflix vroeger deed, was dat zij in de Verenigde Staten, en dan had je een abonnement op Netflix en dan kreeg je een VHS-band, en later een DVD, via de post naar je thuis gestuurd. En er stond een filmpje op. Series bestonden toen nog helemaal niet. Dat is wat ze eigenlijk deden. En daar waren ze hartstikke goed in. Als je naar die grafiek kijkt in de slide, dan zie je ook dat ontzettend goed ging. En in 2007 gebeurde er iets heel interessants. Wat gebeurde er? Er was een managementmeeting. Er werd teruggekeken naar het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. En wat bleek er in dat jaar? Er was eigenlijk in die meeting een hele positieve sfeer. Want iedereen zegt van ja, joh, we hebben weer ons budget exceeded. Double-digit growth, precies wat we willen. Toen sprak Reed Hastings, de oprichter, de manschappen toe. En die zei, jongens, we hebben een fantastisch jaar gehad. En we hebben ook ongelooflijke resultaten bereikt. En ik wil graag een keihard applaus voor de verantwoordelijke van deze business, namelijk de verantwoordelijke voor de DVD shipments. En vervolgens kwam er een heel luid applaus. Het applaus doofde en toen zei hij de gevleugelde woorden, maar de toekomst van Netflix ligt niet in de DVD shipments. En bovendien ook niet in de verantwoordelijke daarvoor. Dat was dan ook alweer de Amerikaanse. Nee, wij moeten ons transformeren naar een ander soort van distributie, namelijk naar de streaming business. En wij moeten al onze fundings daarop inzetten om vervolgens die slag te maken. En nu, 15 jaar later, lijkt dat nogal wieders, dat weten we allemaal wel. Maar op dat moment hadden we nog niet eens een woord voor streaming. En er waren heel veel twijfels over van, lukt dat eigenlijk wel? Want ja, weet je, de bandbreedte is niet goed genoeg. Mensen die willen helemaal niet betalen voor online content. Die gaan naar de Napsters en naar de Pirate Base. Dus er was heel veel onzekerheid. En het is de visie en de leiderschap van Reed Hastings op dat moment dat hij zei van, there is no alternative. Wij moeten deze weg ingaan. En dan zie je dus dat ook leiderschap in bestaande organisaties heel erg belangrijk is om uiteindelijk die koers te gaan verleggen. En mind you, die transformatie heeft een aantal jaar met zich meegenomen. En in 2011 ging de stockprijs, we hebben het vandaag ook over beleggen, met 80% onderuit. Nou, dan moet je van goede huizen komen om dan vervolgens toch die visie aan te houden en te zeggen, wij gaan door op het ingeslagen pad. Nou, we weten inmiddels dat het uiteindelijk helemaal goed met zich gekomen is. We zijn nog volop aanknopingspunten, maar dit is denk ik een hele belangrijke. En dat brengt mij ook bij het laatste onderwerp, dat je zegt, ja, maar wacht even. Het gaat dus niet alleen maar om die focus in je businessmodel. Waar ligt nou onze unieke competenties? Maar het gaat ook over het leiderschap, de visie richting die nieuwe toekomst. En ook wat ik dan noem skin in the game. Ja? Dat je zegt van ja, wacht even. Wij geloven in dit pad. Wij gaan daar vol achter staan. En wij gaan ook die loyaliteit daarin tonen. En dat is iets wat ik op het moment dat ik organisaties begeleid wel eens mis, her en der. Dat men zegt ja, we doen dit een beetje plichtmatig. Maar we geloven er niet echt in. En ik denk dat dat een hele belangrijke, zachte factor is voor de uitvoering van een succesvol businessmodel. Dat je ook niet alleen dat sterke leiderschap hebt, maar dat er ook in de organisatie een gevoel van, ja, maar wij willen dit ook echt gaan bereiken. En dat er een gevoel van verlangen en een skin in the game ontstaat. En dat in combinatie met focus in het businessmodel. En als je dat ook nog eens een keer weet te combineren met het aansluiten bij de trends die relevant zijn in jouw sector, dan kun je spreken van een resilient business model. Dankjewel, Yusri Mandoer. Vragen van jullie aan Yusri, zet ze in de chat. Dan kunnen we ze nu rechtstreeks stellen. En ik trap hem vast af, Yusri. Want er zitten hier mensen te kijken die moeten zorgen dat ze geld verdienen door dat geld aan de juiste bedrijven te geven. En ik vind het altijd ingewikkeld als we horen dat de winnaars, Netflix en zo, ja, die hebben leiderschap, die hebben focus, die hebben skin in the game. Maar ik heb wel eens de indruk dat er ook heel veel partijen zijn die dat ook allemaal hebben, maar toch geen cent verdienen. Dus hoe herken je nou zo'n bedrijf dat je weet dat dat leiderschap en die focus en ze geloven erin en ze gaan er helemaal wild voor, maar dat het ook een succes wordt? Ja, trefte vraag, denk ik. Kijk, een deel kun je aan de buitenkant zien en een deel ook niet. Dat is het eerlijke antwoord. Hè? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ook van binnen zaken kan zien. Nou, asset managers hebben dat natuurlijk ook. Die spreken natuurlijk ook bij de management. En dan voel je of er de juiste vibe is. Dan voel je of die skin in the game er is. Of dat leiderschap ook echt getoond wordt en dat er een goede visie wordt neergezet. Dat is iets wat je niet zo makkelijk in reportings terugleest. Want je aan de buitenkant wel kunt zien van, goh, is er nou eigenlijk sprake van een goede product market fit? Dus de oplossing die zij bieden, is die van deze tijd?
sluit die goed aan bij die behoeften van de doelgroep? En is het verhaal ook van wat zij proberen te bereiken een logisch verhaal? Ik zeg wel eens op het moment dat men aan de slag gaat om een nieuw businessmodel te ontwerpen, dan zeg ik wel eens oké, dat is hartstikke leuk, maar probeer het nou eens samen te vatten in 30 seconden. En je hebt nu 30 seconden in het jeugdjournaal vanavond. Wat is dan je story? En op het moment dat die pitch niet scherp is, dan weet je al, hij is nog niet goed genoeg, hij is nog niet scherp genoeg. Okay. Dus dat zijn wel elementen waar je naar kunt kijken om te zeggen van, goh, is dit een verhaal wat loopt als een, dat klinkt als een, als een bus bij wijze van spreken, ja? Of hapert die nog? Ja, dat snap ik, maar komt het wel eens voor dat je binnen een bedrijf zit en daar hebben ze wel die skin in the game en de pitch en alles. En toch werkt het niet. Wat ik bedoel is, het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen, de leiders hebben dit allemaal, de winnaars. Maar hebben niet soms de verliezers dat ook? Of zeg je nee, als ze dit allemaal hebben, dan wordt het gewoon een succes? Nou, weet je, er is natuurlijk niet een mathematische formule die je kunt toepassen. Maar als jij deze elementen goed op orde hebt, dan is de kans op succes vele malen groter dan dat je het niet hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook te maken met van, ja, weet je, wat is het toekomstpotentieel voor de sector waar jij in zit? We krijgen straks een aantal sprekers die daar het ook over gaan hebben. Ik zeg ook altijd van, ja, weet je, op welke golf ga je aansluiten met jouw toekomstig businessmodel? Is die golf er wel? Of probeer je eigenlijk tegen de stroom in te zwemmen? Ja. Dat zijn wel ook hele bepalende factoren uiteindelijk van het succes van een bedrijf en het bijbehorende businessmodel. Heb jij al met al het gevoel dat je hetzelfde type vragen stelt aan die bedrijven als investeerders of asset managers doen? Ja, het komt altijd wel weer op diezelfde vragen over de scherpte in de keuzes die men maakt. Hè? Want wat er vaak gebeurt is dat men van alles probeert te doen en toch ook nog vast probeert te houden aan het oude. En dan worden dus feitelijk geen scherpe keuzes gemaakt. Nou, dat is eigenlijk altijd wel een vraag die naar voren komt. En wat ik ook zei van ja, weet je, wat is die engagement vanuit zowel de klantbetrokkenheid, maar ook die medewerkersbetrokkenheid? Dat zijn wel essentiële onderdelen voor een succesvol businessmodel. Ja, en dat zijn dus dingen die je ook moet voelen en niet alleen moet vragen. Toen je begon over skin in the game, dacht ik, oh, nu begint hij over Fortnite, want daar moeten we skins kopen. Dat bedoelde je niet. En Bas, die zit te kijken en die merkt op, en die associatie had ik ook wel even, die zei, als je het over winnaars wil hebben, en ik denk ook skin in the game en dat gevoel, lees dan de Infinite Game van Simon Sinek. Daar moest ik ook een beetje aan denken, hè, de why. Ja, nee, dat is ook zeker zo. Want kijk, op het moment dat je niet zeg maar elkaar kunt vinden in die bron, hè, van waarom werken wij ons helemaal kapot in dit bedrijf om uiteindelijk iets heel moois met elkaar te bereiken? Of je zou het ook over de purpose kunnen hebben van de why van Simon Sinek. Ik zeg ja, weet je, als die niet voldoende gedeeld wordt, maar het is alleen maar een plichtmatig bordje aan de muur, ja, dan gaat het hem niet worden. En dat is wel iets wat ik zie dat ook steeds belangrijker wordt. Ook als je kijkt naar de jongere generatie, ja, die willen ook een bijdrage leveren. Hè? Op het moment dat jij niet in staat bent om binnen jouw organisatie iets te doen met de grote golven van digitalisering, maar ook duurzaamheid, nou, maak je borst maar nat voor de komende jaren. Ja. Er is nog een vraag van Alkan. Ik hoop dat ik het goed zeg zo. Die vraagt zich af, ruwweg natuurlijk, hoe groot is nou die overlap of synergie tussen businessmodelinnovatie en aanpassen en implementatie van nieuwe technologie. Hè? Dus je past je aan en je implementeert, of het is echt innovatie. Dan merkt Alkan nog op bijvoorbeeld Netflix en streaming en zo. Want ja, abonnement is niet echt nieuw. Dat is misschien meer een implementatieding inmiddels. Ja, hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is wel grappig, hè? Als je met mensen binnen het bedrijf spreekt, dan zeggen ze, joh, wat wij aan het doen zijn, dat is mindbreaking, weet je, dat is onvoorstelbaar. Terwijl een buitenstaander er vaak veel nuchterder tegenaan kijkt. Die vindt dat toch wat kleiner. Dat is logisch, want als je in die organisatie zit en je ziet wat er dan vervolgens allemaal overhoop gehaald moet worden, dan snap je dat dat echt een helft job is. Dus in die zin zit er altijd wel een verschil in. Die technologie, ja, we kunnen er niet aan ontlopen. Als je kijkt ook naar die voorbeelden die ik op die eerste slide liet zien, heel veel van die nieuwe businessmodellen die zijn juist ontstaan door het voortschrijden van de technologie. En dat gaat ook niet minder worden de komende jaren. Alleen ik vind het altijd gevaarlijk om dat als vertrekpunt van het nieuwe businessmodel te kiezen. Het kan een enabler zijn om nieuwe oplossingen te kiezen. Maar uiteindelijk moet je jezelf de vraag stellen, zijn wij in staat met deze oplossing meer meerwaarde
te bieden aan de klanten dan onze collega's? Ja. Dat is de cruciale vraag. Dankjewel. En hoe mensen daar dus gevoel voor kunnen ontwikkelen, lezen in jouw boek. We noemden net al Simon Sinek en hier noemt Harold ook nog, en ik denk inderdaad dat dat ook een belangrijke is, het boek van Nassim Nicholas Taleb, die jij natuurlijk ook kent. Daar komt skin in the game vandaan. Ja. Precies, oké. Heel hartelijk dank, Yusri Mandoor van Nijrode Business University. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en dan gaan wij door naar Walid Azar Atala. Want die film, fietsen, bloemen, spijkerbroeken, nou we hebben het er over gehad. Die hele abonnementen-economie. We hoorden het net van Yusri, maar bijvoorbeeld McKinsey heeft ook een rapport waaruit blijkt dat bedrijven die iets met die abonnementen doen, daar gaan we nu even op focussen, dat die tot 4 keer beter presteren dan branchegenoten. En ze zijn veel beter bestand tegen een crisis. Walid Azar Atala gaat zo uitleggen waarom dat in zit en hoe je daar dus als belegger van kunt profiteren. Walid is senior portfolio manager bij Thematisch Asset Management en dat is een dochteronderneming van Natixis Investment Managers. De vermogensbeheerders vandaag beginnen allebei met een elevator pitch van 1 minuut. We'll start the clock. Walid, are you ready? Yes. Okay, the elevator is starting to move. Time's yours. Hello, everybody. So more and more companies and industries are using subscription to monetize their products and services. And everybody wants to emulate the success of giants such as Netflix, for instance. We have some secular trends that are underpinning the growth of the subscription economy, such as the shifting in consumer behavior, the technological innovation, and also a bigger appetite towards more sustainable consumption. While some industries were born as subscription, typically your telecommunication provider or even media industries, many are nowadays offering subscriptions. It can be in the video game industry, in the fitness industry, in the retail, in the staples, mobile apps, and so on. The list can go on for a while. And this is solely from a consumer point of view. Now, if you interest more on the enterprise point of view, from a business to enterprise, many industries are capitalizing on the success of the likes of Microsoft and Adobe that started the shift and are offering more extensively subscriptions. Now, the vendors of subscriptions have a great deal of benefits to get from subscriptions. It is mainly due to the visibility they get. The recurring nature of revenue stemming from subscription is of highly added value for those companies. Okay. This visibility. Walid, yes. Your 1 minute is finished. We have about 15 left with you, so you will get all the time to tell us everything. But first, before we go there, just right now, the elevator's up there, and let's check with our viewers how many of them are handing you their business card. How many want to know more? So we have a full question for you at home. Do you want to know more from Walid? Or actually the question is, do you invest already in subscription economy, or are you going to? In Dutch, beleg je al in subscriptions of ga je erin beleggen? Die vraag kunnen jullie nu allemaal beantwoorden. Walid, I'm talking Dutch to our viewers. I'm sorry for that. No problem. They're answering the poll as we speak, and I will talk you through the results in a bit. While people are still answering, I'm also going to ask them and you in a bit, how many subscriptions do you actually have? How many do you have, Walid? Well, it's an exercise I did a while back. I took my credit card statement and I at least have 10 subscriptions. At least. I'm sure I missed a few. I have 10 subscriptions and I probably pay more than 350, 400 euros a month for subscriptions. Okay, let's see how many our viewers have. So people watching at home or at the office, of course, how many subscriptions do you have? I have to admit, I wouldn't know. I would have to look it up, and it's probably more than I think. What's your favorite, sure. Walid? I always answer Netflix. It's something that's a service I use constantly. I mean, kind of every day, almost every day, and it's really convenient to use. And okay. I mean, yeah. That's your favorite, but what's your newest one? Or something exciting, something new, something you didn't realize you could get a subscription to? Actually, I'm just looking forward. I want to add this subscription is in connected fitness. I'm just waiting for Peloton, a company that sells bikes and connected fitness subscription to get to friends, and eventually I'll buy one.
Okay, a bike. We have a great bike brand in the Netherlands, Van Moof, but I'm not here for to go in that direction. Let's see what the people at home answered. First, the number of subscriptions on average, and most people say 5 to 10. That's 58% say we have 5 to 10 subscriptions. Less than 5 says about 20%, and 10 or more says about 20%. Is that a surprise to you, or is that more or less what you were expecting? No, I think it's more or less what I was expecting. Yeah, okay. Then maybe a bit more important, are they investing in the subscription economy, or are they going to? Almost 2/3, 62%, says yes. So either they're already in or you just convinced them. About the rest, 38% says no. Well, that's what we're going to do in the next 10 to 15 minutes. You can convince them to do otherwise. So people, put your questions forward, please, if you need to be convinced or if you have any other questions for Walid. Walid, I cut you short in your pitch. And often at the end of the pitch is the most important part. So what is it that we didn't get from you yet? Please explain. It's mainly the main benefits of subscription. Obviously, we have benefits for us as consumers, but the vendor of a subscription actually enjoy high recurring nature of revenue and high visibility. And this high visibility will enable this company to be much more efficient on its day-to-day, business basis, much more efficient on the operational side. It would be much more efficient in the way it deploys capital, in the way it invests in R&D, and ultimately it would become more profitable than its traditional peer, if you want, and would entice a richer valuation. And this is what it's all about. Us, we're investing in that theme that, in our opinion, it's well in place as of today. It will continue to grow. I think there are many industries that are transitioning towards that model, and we think because of those secular trends supporting it, there's still lots of room to grow over the upcoming years and even decades. Yeah. So there's many pros. I can't repeat them yet, so maybe we will have to go through them again. But first, let's take a step back. So, because I've had newspapers all my life. That's subscription economy as well, or is it not? What is the definition of subscription? Your newspaper is typically, yes, a subscription, that's for sure. You're paying for a service that you're getting on a regular basis, and you're paying it on a regular basis. So by definition, what we call subscription economy is by looking through companies that will offer their products and services through a subscription that you can pay weekly, monthly, quarterly, semi-annually, or annually. This is basically what we're looking at. And you will see that subscriptions are kind of everywhere. Mainly on the consumer side, we tend to a bit more about the consumer-oriented companies such as Netflix and Spotify, which are the champions. But even enterprises are big consumers of subscription, and they are big users of those. And subscriptions are virtually everywhere. There are some criteria we look at just for us to consider a company in the subscription economy. It should have at least a significant chunk of its revenue or profitability that are stemming from subscription. This is kind of important for us to know that the company will fully enjoy the benefits of the subscription model itself. Okay, so you're also saying it's not just business, consumer business, but also business to business. Is there a big subscription business to business brand that we probably all know? We're talking to a financial crowd. I think everybody knows MSCI. So we basically pay a subscription in order for us to be able to use MSCI's data or put MSCI's indices in our reportings and our presentation. And you can also think about Bloomberg. Bloomberg, yeah, we know that one. Is there something new happening, something exciting, something we didn't think we could subscribe to? In the B2B? I think that most of the innovation is happening mainly on the cloud and software as a service side from the enterprise point of view. And I mentioned before from a consumer point of view, I mentioned the connected fitness, disconnected bikes. Yeah. The connected fitness players usually used to sell hardware. Now they're adding a layer of subscription on top of that. Yeah, so that's consumers, and for business to business, it's cloud and information that's going on. How big is the market?
Well, the market as of today, it's estimated to be around $650 billion. It's growing quite fast since we are expecting it to reach 1.5 trillion by 2025. If you look just at growth rates, the subscription economy universe is significantly outgrowing the S&P. Over the last 9 years, for instance, it has outgrown the S&P by 6 times since it's growing at 17% per annum over the last 9 years. And we don't expect this growth rate to slow at all because, as I said before, many companies are trying to shift towards that business model and many segments are yet to do their transitions towards that business model. Okay. There's a question from DHR, that's the name that he or she has put in. Do you have a back test of the performance of subscription-based versus non-subscription-based companies in the market? When there's a public universe, he says, with all subscription-based businesses, that would be very handy, of course. So what can we pick up? Do we have an overview? We have an overview. It has been outgrowing the market for the reasons I just pinpointed before. So this richer valuation enticed by the increase in visibility would make that this universe has been outgrowing significantly the rest of the market. There's a very famous actually institute that specializes in subscription economy called Zuora that does this kind of studies. And if you want to just look at revenue growth, there's definitely an outperformance that has been done on behalf of the investment universe. But if I have to take numbers of the universe, I don't have them in my mind, obviously, but it's something we could provide. Okay, it's there, there's benchmarks, there's everything. McKinsey, we mentioned it already, it concludes that companies using a subscription model are more resilient than their peers. What's behind this? In short, I mean, there's a lot, but what is the key behind this? Well, the key behind it, I guess, is just the way or the relationship you have with your clients. By definition, if you want, subscriptions are less cyclical than traditional businesses. This is due, first of all, to the recurring nature of their revenue. And because products are usually sticky, I think the best example we could take is the year 2020, which is basically not a normal year. I mean, the world went into a lockdown, there was a pandemic, but if you look at the investment universe of the subscription economy, it was a relatively normal year. If you were a gym member, you would have kept your subscription, and I mean, the gym operator would have extended your membership for 2 or 3 months when it was closed. But if you were a restaurant, so a traditional business where the spending is a bit more discretionary, a restaurant or an airline, you would have seen your sales come something close to zero. So this again shows that if you compare a traditional business to a subscription business, there's surely a resilience edge on the subscription related businesses. This is something that's also demonstrated numerically, because last year, if you want, the subscription economy universe has grown by 12% for its top line, for its sales, whereas the rest of the S&P has seen its sales decline or even stagnate. So what does that all add up to? So on a year-to-year basis, it grows much faster? Exactly. That's what we've been saying. It outpaces the S&P constantly since it has been growing by 17% over the last 10 years, and we expect it to accelerate over the upcoming years. Yeah. So yeah, it should outgrow the market. Yeah, I think in the past maybe 9 years or something, over 300% altogether. Definitely it would have been, because I mean, you're going for a much smaller basis. So you're going from a much smaller basis in terms of revenue and in terms of subscribers and user base. So logically, the growth must have been kind of exponential at the beginning. Okay, but still, companies that are not subscription-based, should they consider going there? And why? Sure. And how? Sure. I mean, the why and how are two kind of tricky questions. You need to understand that kind of everybody could move towards a subscription-based model. There are some exceptions. You can think about your all exploration company. It would be a bit complicated, but a company should move there because, first of all, it's highly beneficial from a financial point of view. This is what we were mentioning before. This recurring nature of revenue would give you this visibility, and the visibility you have is fundamental.
we can take a small example, and by comparing two companies, one selling a product and one selling a subscription, the company that's selling a product worth $100, let's say, as of today, would have little to zero visibility of how much it would sell the next year, and even less over the year after that. So this company would be valued solely on this $100 it's sold today. So if you take in opposition a company that's selling subscription for $100 today, that has a 75% renewal rate, for instance, it would be sure that over the next year, it will generate $75 in revenue, and the year after that, 75% of $75, and so on and so on. So this visibility, first of all, creates a difference in terms of valuation, because we would value the company in the subscription economy much higher, using, the traditional models. And on top of that, why is it more valuable? It's because us as investors, we really appreciate the visibility. We really appreciate this recurring model. It would enable us to value the company much better. And on top of that, the company itself would ultimately become much more profitable. It has a better understanding of its client. It has better resources to invest in R&D and CapEx. And all in all, it would become, on the long term, much more profitable than the company operating on the traditional model. Okay. Did we say enough about the growth drivers already, or should we dive in a bit further there? We can dive in, because obviously there are secular drivers, and this is something we're very fond of at Thematisch. We pick our theme based on those secular drivers. And for the subscription economy, we have three. The first one is technological innovation. Technology has enabled subscription to be much more easier. You just need your credit card, your name, you go on a website, and you're subscribed to a product and service. On top of that, big data has enabled, customization. If you think about Spotify, you listen to one song, it's going to propose to you other songs based on what you listen to and based on what other users have listened to. The second pillar would be the changes in consumer behavior. I mentioned this when talking about Netflix. We like convenient products as of today. We like to use the service wherever we are, on whatever platform we are. And subscription economy is based on that. If you think about it, Netflix, you can use it wherever you are, and on your laptop, on your phone, and on whatever platform you want. And on top of that, you have this notion of declining value of property. People are paying more and more for the experience itself rather than owning an object. And lastly, maybe on that point, would be the affordability. You're not paying a lump sum to use one product. You're actually paying a subscription to use a product that's ever evolving. And when you don't want it anymore, you just stop paying it. Yeah. And maybe one important point would be the sustainability, which is the last pillar. The traditional model pushes you towards what we call maybe a linear model, where you buy and waste, whereas the subscription model would inscribe itself more into the circular economy model, because in the end, who's the owner of the product or services you're using? It's the company that's selling it to you. So it would make economical sense for it to make this product the more sustainable, the most durable possible, shifting more and more away from this programmed obsolescence, because it makes totally economic sense from a profitability point of view. More sensible incentives there. We have about 2 minutes left to dive into how you select the winners, but a quick question in between from Mark Jansen. He says, do you consider periodic fixed contributions by individuals to charities? Is that a subscription as well? Was that a different thing? A quick answer, otherwise we can't dive into it. Not really. We have a company in the cloud that does that, but not really. That manages that. This is subscription based, but no. Okay, it's related. We can imagine the association. We've talked about if other companies, non-subscription based companies, should do it as well. But is it for everybody? And what is it for all businesses? What elements and metrics do you use? How do you pick them? Well, I won't say, I won't exclude any business to be able to move to subscription based, as long as the company does it well. So there are three factors that would determine if a company should move to that business model. It's first of all the management competence and the management vision. The second would be the product or the service itself, and the third would be the demand. Is the demand a fad? Is it something that's sustainable? It's really the same dynamics that you see with traditional businesses. But on top of that, you need to see what the end user wants. They want good value for their money. They want a personalized experience. They want a product that's convenient and that evolves with time. If you're able to tick
all those boxes, in the end, you will succeed as a subscription economy model. You will retain your clients and you will increase your user base. Okay. Yeah. So, but as an investor, in the end, you have to pick the right one. So there's metrics. There's, exactly. For example, the net promoter score, which is often very important. Professor Friedrich Reichelt says that that's the most reliable predictor. There's the ESG factors that you also have to take into account. Where do you start? Actually, the net promoter score is something that we use when comparing a business relatively to another. But what we look at are more the fundamental metrics, the traditional one. But on top of that, we have three main metrics we look at. First of all, is the churn. How many people are cutting their relationship with you? Companies should keep that to the minimum possible. On top of that, we look at the lifetime value of a customer. How much revenue this customer is generating through his relationship with you, and companies should maximize that. And lastly, we look at customer acquisition cost, which is how much a company is paying to acquire a new customer in marketing and overhead sales. The idea is we look at those three metrics, the companies that can maximize lifetime value, minimize CAC, minimize churn, are the structural winner and are the companies that would benefit the most from the subscription models. Okay, thank you so much for being with us here today. We will talk to you later by the time we reach the end of this session, so bear with us, but thank you for now. En dan noem ik wel nog even dat, and also you can hear it as well, so I'll do it in English, that somebody mentioned here, it was Alkana, that SaaS and PaaS are obviously what everybody is thinking about, product as a service, and stuff like that. And that's all behind this trend. So that's, I think, a proper thing to mention as well. We go to our second guest today, or the third one actually, Raj Chand. In the world today, less than 2% of all the cars driving around is an electric vehicle. And at the same time, people who know about this say that it is the future of... en ik heb hier nu in het Nederlands een tekst voor me en ik praat in het Engels en daar raak ik zelf ook helemaal van in de war. Dus ik switch even naar het Nederlands. Het is de toekomst van vervoer, elektronische auto's. Nou, dat zegt ook onze volgende gast, die echt daar hele grote kansen ziet, maar die ook zegt, pas een beetje op voor Wild West taferelen. Raj Chand, hij is senior portfolio manager van Jennison Associates en dat is een dochteronderneming van PGIM. We gaan met hem ook, net als net, beginnen met die pitch van 1 minuut. En dan ga ik nu weer naar het Engels. So welcome Raj. I hope you are ready because our clock is ready for you. Let's start with your 1 minute elevator pitch. Go ahead. Sure. So let's start with the big picture. In California, you won't be able to buy an internal combustion engine vehicle after 2035. In the UK, you won't be able to buy one after 2030. And in fact, most surprising of all, President Biden announced that he wanted 50% of cars sold in 2030 in the US to be electric vehicles. This gives you a sense of the big picture, the huge amount of growth and the transition and disruption that's happening. And one of the reasons is environmental, but I'll go into why you have to be careful about that. And the second reason is they are better cars to drive. The software is much more powerful for the driver experience. The acceleration and the hardware actually competes very favorably with the best supercars in the world. And we think this area is going to grow by more than 20% per annum every year for many years to come through the next decade. Okay. Thank you so much, and how well timed. Great, thanks. Well, before we dive into that a bit more extensively, we're going to ask the viewers at home what they think. Are they already investing in electric vehicles, or are they going to after listening to the pitch? So that's the next poll question for you guys at home. Are you already investing in electric cars, or are you going to after you heard the pitch? And maybe after you heard the full story. The first answers coming in, they're really buff. There's 100% now, but that's not obviously not everybody has answered yet. So we'll leave it open for a bit. Okay, it's dipping a bit. So I'll be back with you with that in a sec, Raj, to see how big a part is not yet investing in this business. But first, you drive hybrid, you told me before. Why is that? Why haven't you switched yet?
I think I'm a great example. So I bought my last car about 3 or 4 years ago. And the fact is that just 3-4 years ago, there were far fewer battery chargers around where I live in London. So recharging stations. And the batteries themselves were much more expensive than they are now. And on average, the batteries between 1/4 to 1/3 of the cost of the electric vehicle. And so to avoid these two constraints, I bought the next best thing, the hybrid, which gives me a lot of the acceleration and a lot of the power that you get with electric vehicles. But it allowed me to avoid these constraints. Well, those constraints have gone. There are new charging stations springing up all around London. The batteries are a lot cheaper than they were just 3-4 years ago. And my next car will be fully electric. Okay, so if you would buy one today, it would be fully electric. So about exactly 29% of those watching you from home is not investing yet in electric vehicles. Now, it can't be because they never heard of it. We've been hearing about it for years. What is it that maybe they don't realize yet, or that they should, for some reason they didn't up until now, but why should they? Well, I think the key issues to bear in mind are that actually, electric vehicles as a percentage of the number of cars being sold is growing very rapidly. But as a percentage of the global fleet, it's still tiny. It's barely 2% of the world fleet of cars. And that's going to change. Those figures that I gave you, the background from California through UK, through the US, and there are provinces in China where you can't buy an internal combustion engine car. This change is happening very rapidly, and it's going together with a proliferation of charging stations. So, if our viewers today see charging stations springing up around their towns and cities, that should tell them that's the precursor to a really sharp inflection, a sharp takeoff in the rate of electric vehicles being sold and used in their area. So I think, the main constraint for electric vehicles in the world today is the rate at which the vehicles can be produced, which in part is also being constrained by the rate at which the batteries can be produced, and indeed some of the chips to go into them. But importantly, this is nothing like an automotive investment, a traditional investment, where they produce for inventory. Electric vehicle companies, especially leaders like Tesla, are producing to order, and they're selling every single car they make. The capacity is going to grow rapidly over the next few years. And it looks like all those new electric vehicles are also being sold before they're even made. So this is a rapidly changing field. Although I know there's been a lot of noise over the last several years, but we're really going through the inflection point now. The moment is there. We've been hearing it for a while, but I hear what you are saying. You say, if anything, then now is the moment. Maybe we get back there, but first let's get some things straight. The electric vehicle market is not just about cars. What is it about? It's more. The potential market is absolutely huge. So you can start by thinking about cars because that's the most obvious vehicles to think about. But then if you think about light commercial vehicles, vans, in the US also pickup trucks, and then you can move on to things like buses and things like trucks, where the batteries do have to be an order of magnitude bigger, so the technical challenges are greater. And then of course, really the electric vehicle market can be anything where mobility is currently powered by fossil fuels. So you could even think about planes, but a lot of technical challenges there, which is a subject for another webinar, and also ships, which again would be a huge topic in itself. But the market is ultimately far, far bigger than just the automotive market, the passenger vehicle market that we tend to think of. Okay, so do we have a good picture of the global EV industry now? You already mentioned that China is also very big, but where is production and everything going on, and where's the demand strongest? Yeah, so overall, even as the percentage of sales in each year that is electric vehicles increases,
what we're finding is that the rate of change of the fleet globally is very slow because the installed fleet globally is predominantly petrol and diesel. The leader, the game changer in the global EV market is Tesla. And they're an vertically integrated producer. They do the batteries, they do the chips, far more so than any other company. Then you've got the other electric vehicle manufacturers, some of whom are doing a great job, some of whom we would be slightly suspicious about. And they are growing most rapidly in China, where the subsidies have been the most aggressive, and the government policy has been to encourage more domestic production because they want to move away from the heavily polluting internal combustion engine. And the third category of players is the legacy companies. This is the Toyotas, the Volkswagens, and all the famous brands from the internal combustion engine age. They're investing huge amounts. Just Volkswagen alone is investing 35 billion euros into the electric transition. The problem for them is that they've been relatively late, they've been relatively slow. They don't have their own battery production, and I'll keep coming back to batteries because it's a key area of know-how, expertise, and a key constraint. And the final constraint for some of the legacy companies is getting the software right. It's no coincidence that the breakout company, the breakaway leader in the market, was Tesla, which started on the west coast of America with a lot of technology engineers, with a lot of software engineers. The software component of an electric vehicle is so much more important than it was with the internal combustion engine. And in a way, a good analogy might be to think of electric vehicles as being the Apple iPhones, of what Apple iPhones were to the smartphones. The hardware is really important, but the software layer is crucial and gets more important with time. And can be improved on and on. All the easier. time, yeah. I have a very interesting question from Mark Jansen. I've heard it, and we're going to ask it, but we get there in a bit. First, and other questions, please put them forward so we can ask them. There was this Scottish inventor, I read somewhere, that produced the first electric vehicle already in 1830. In the 90s, we had General Motors. But we heard you say this time it's really different. Now, in the Netherlands, the government support is quite big. I know that in the Netherlands, relatively, the fleet is quite big also, but I think government support is a big driver behind it. Is that everywhere like that? And how important is it? Because that might be an unstable factor. I don't know. It's a great question, I think, because when you're thinking about a multi-year theme, you've got to ask how sustainable is it? And of course, if it was dependent on government subsidies, then potentially politicians change their minds and they change their policies regularly. In the case of electric vehicles, the subsidies were absolutely crucial in helping the nascent industry begin to grow, to get the economies of scale, to drive down costs. So what's different now? The technology, the basic technology for electric vehicles has existed, as you say in your question, for a very long time. What changed was that battery costs started falling very sharply. So just over the last decade, battery costs, like for like, per kilowatt hour, have fallen by nearly 90%. Over the next decade, we predict they'll fall a further 1/3 to 2/3 from the current cost per kilowatt hour. That makes powerful, long-range cars much more affordable. Don't forget, the battery is between 1/4 to 1/3 of the cost of what you pay for an electric vehicle. The other factor that makes it different is infrastructure. Charging stations are appearing everywhere. Tesla is the only company that has its own network, but you can see part of the Biden infrastructure, $1 trillion infrastructure program was to build more charging stations. They're cropping up all over the UK, and indeed, we think that's going to continue. In China, there is now an increasingly national network, and they have the world leadership
in the super fast chargers, which cut the charging times. So this combination of falling costs, improving quality, improving range for the batteries, and improving the software and improving the driving experience, which is really a Tesla-driven factor, is what's made this time different. We're going through an inflection point globally. So to specifically come back to your question, the subsidies are being reduced or withdrawn around the world as we reach parity with the internal combustion engine. And the difference with the internal combustion engine and the electric vehicles is the internal combustion engine just isn't getting much cheaper. We've had 100 years to drive down those costs. But the electric vehicles will get like for like cheaper and cheaper every year for many years to come. So that's what's really going to drive the supernormal growth for the next decade. Yeah. Okay. So I hear you're saying maybe we can do without the government support right now because costs are going down, because there's so much better infrastructure and the range is getting bigger. Another big thing for years already, obviously, is charging time. That seemed to be the problem up until now. Before I'm going to ask you a question about that, I'm going to ask you guys at home, what do you think is acceptable as for charging time? So we have a poll question for that. What is an acceptable charging time for you personally or as an investor? I don't care. Maybe it's the same. Before you think, well, then we can really head off. People are answering already. Answers coming in. So I will ask you, what do you think? I don't know, what is the current charging time and what do you think will really kickstart the market even further? It has been kickstarted, but give it this push even further. Sure. So the technology is improving all the time. As I said, actually the Chinese are leading the world in terms of the super fast charging. And they've got the most super fast charging stations of anywhere in the world. But the shortest times are about 45 minutes. And the longest times can be several hours. And it really depends on the type of charging station you're at, the type of battery you've got, the size of the battery you've got, and so on. So, there's quite a wide range. But if I may say that, there are several different solutions to this. One is a bigger network of super fast charging stations, which can reduce the charging times by more than half. The second is a whole business model. Sorry, go on. Yeah, because we're reaching the end. So I'm sure you can explain us that what we need, and I'm guessing you will tell us that we're getting there. But I think we have some questions left on strategy, and I want to give you back this poll because you say it's 45 minutes now, if I hear that correctly. The super fast, yeah. The people at home say, well, more than 50% say it needs to be under 10 minutes, and 47% says it needs to be under 20 minutes. Now, you know all the technicalities, and they can get it and they can call you, but how fast will we get on? How long until we are under 20 minutes? Your guess? My guess would be another 2 to 3 years. Okay. And can I just say that just like there are airport lounges and airports, lots of businesses around that waiting time, I think people's opinions will start to change when charging stations stop simply being functional and start offering great food, entertainment. The owners of electric vehicles will be a very desirable audience to reach. There are lots of potential businesses around that 20-minute, 30-minute, or even 1 hour charging time, which could be very pleasant, very enjoyable, just as people enjoy browsing through at the airport. There could be a whole ecosystem of businesses that don't exist yet, which will spring up as these charging stations become national and become a denser network. So you're saying not just shorter time, but also more quality time, maybe. Yeah. I promised Mark Jansen to put his question forward. Because it's very interesting. He says, isn't it more likely that we will skip the whole electric vehicle phase and that cars run on hydrogen in the near future? Well, we do, we've got fundamental analysts who do a lot of research on electric vehicles, as well as things like hydrogen fuel cells. And I think the short answer is no. And the reason for that is that, firstly, hydrogen takes a lot of energy to produce.
So you can produce it using renewable energy, but then that it's a whole extra layer of costs, whole extra layer of infrastructure. Hydrogen is also incredibly flammable. So creating national and international infrastructure for hydrogen, being able to refuel with liquid hydrogen is going to be very difficult, very expensive. It can be done, and it probably will be done in the very long run, but it's certainly not something for the next half decade. We would argue that it's potentially for the next decade. But when you move to electric cars, the extent to which you're benefiting the environment really depends on how green the electricity grid in that country is. It's an important point to always bear in mind. Okay. Hydrogen is actually very difficult to produce because it uses a lot of energy to produce. Okay. You're not a big believer in hydrogen, and it will take a lot of time. We still owe the people at home something, because we showed them this picture or this video of the truck. And we're going to show it again. And the question to the people at home is, what do we see here? So that same video, but now listen as well. Is a fully functioning, vehicle. It's not just a pusher. Yeah, and the poll question that you can answer now immediately is, what do you see here? Is this a truck or a great business opportunity? Now, a lot of people, we asked them before, about 29% said we're not going to invest in electric vehicles, but this would really be really big, wouldn't it be? Trucks, driving, totally on electricity. Now, we have another tiny video that tells you what you actually just saw. Okay, Raj, so you are very enthusiastic and there's lots of opportunities, but we're not here yet, are we? And what happened here? Why is this important to realize? Well, let me just make the point that you made, just elaborate briefly, which is that trucks is a huge market potential because they generally go from one place to another and then back again, doing deliveries and haulage. So it's very easy to know what the distance will be and to make sure that the charging station is the right place at the right time and that the truck is the right place at the right time. However, the reason why a leader in the market like Tesla has not produced a big truck like the one that Nicola was showing is because technologically it's very difficult to power a big vehicle carrying heavy loads for long distances. So what we saw there was what I would call a fraud. But, obviously that's going into US courts right now. So we'll wait and see if it's found legally to be a fraud. But a rapidly growing area, which is so innovative and draws so much interest from investors. This is a powerful theme that's going to run for at least half a decade, but probably more than a decade. It's going to draw charlatans. It's going to draw fraudsters, people who are really in it to make a quick buck. And so we are very, very careful. We do a lot of fundamental analysis, whether it's at the electric vehicle level, so working out whether the Nicolas of this world really have something genuine, but also the battery level, which is a key part of the technologies, a key part of the value chain. And then also things like these semiconductors that are going into these electric vehicles. There's a lot of really fast-growing businesses that are going to be great in the long term, but there's also some that really don't understand what they're doing and how to manage their growth, or indeed whether they've got any growth at all is suspect. So stock selection is crucial. Okay, that's very clear. Thank you so much. We took a couple of minutes of people's lunchtime, which I'm sure they don't mind. I hope they don't mind. And if not, please put it in the chat. Raj and Walid, please come back with us as well. Walid, what do you hope people at home are taking to that lunch table? I know a lot of them are still at home, but some may be having lunch with colleagues. And what do you want them to tell their colleagues? Let me start with Walid. Walid, your takeaway for today that you want to give them. Sure. The subscription economy theme is really a theme that's driven by secular trends. Not only will we be investing in really resilient business model, but it's also high growth business models.
And if you think about it, what I would like also to share with you is that it's not only a tech-related theme, it's really a broad-based theme that's really diversified between the digital economy and the real economy. And I'd say these are the main learnings I would give you. Thank you so much. Walid Azar Atala, Senior Product Manager at Thematic Asset Investment, and that is part of Netaxis Investment Management. And then for you, your last words, Raj, that you want people to take to their lunch table. I think if our viewers think of the electric vehicle movement or theme as being akin to the introduction of the iPhone into the smartphone market in 2007, 2008. It's about hardware. It's about software. It opens up lots of new revenue possibilities, lots of new business models, whether it's in terms of the software and subscription. So Tesla, for instance, makes over $1,000 per unit of Tesla sold in subscription revenues in the years after it's sold. But it's also about things like batteries, it's about the chips, and all the additional ecosystems that are going to go with this, with the autonomous driving. It's opening up entirely new possibilities, just as the iPhone did back in 07, 08. Okay. And we think electric vehicles are at that kind of inflection point. Thank you so much. Rashant, Managing Director at Jennison Associates, which is part of PGIM. Thank you so much. En dank jullie ook allemaal thuis voor erbij zijn en jullie vragen stellen en meedoen aan de pollvragen. Voor de antwoorden en de inspiratie van de gasten nogmaals dank. Wilt u meer weten over thematisch beleggen? Kijk dan op de websites van Investment Officer en Fondsnieuws. Daar staat ook al van alles klaar over dit thema van vandaag. Dus artikelen, podcast, u kunt daar allemaal vinden. U kunt daar ook terugkijken de komende dagen. En alvast voor de agenda 6 oktober, het volgende online kennisevent over factor beleggen. Dank voor uw aanwezigheid. Veel plezier aan die lunchtafel en tot de volgende keer.